Nel mondo moderno tutti si affannano a cercare l'oro tra palazzi di vetro e ferro. ولكن هذا الذهب في رمال صحراء الجزائر وفي أعين أولئك الذين عاشوا هنا دائما. Ho iniziato a sognare il deserto quando avevo 18 anni. Mentre aprivo un giornale di Travel Panorama ho trovato questa immagine di un deserto, non so che deserto fosse. Da quel momento ho detto, un giorno mi metterò a viaggiare e vedrò il deserto. Venite in Algeria. Phone! Smile about me, please! Rahmatullah wa barakatuh, guys. Hello everybody everyone. صحة فطوركم؟ صحة سحوركم على حسب الوقت اللي راكم فيه. ويلكم باك، مرحبا بكم من جديد في سلسلة رحلة إيطالية في الجزائر اللي كما قلنا لكم الاسم تاعها رحلة إيطالية في الجزائر. خلينا في هذا رمضان منبر الاستر باش تحكي على الشعور تاعها، على الفيلينغ وتعطيكم الليتل تيبس بالانجليزيه طبعا على واش حست في الجزائر. اعطيك هالمجال كامل لانه كاين فلوغات تلقاهم تحت على الرحله تاعنا كومبلي. الور خاوتي ما تنساوش باش تسبسكرايبي اذا ماكش سبسكرايبي في القناه باسكو مازال كاينين الرحلات ان شاء الله بعد هذا الوباء ان شاء الله. وما تنساش دير لايك لانه اللايك يرفع الفيديو يوصلوا كثير من الناس. وبالطبع اذا ما عجبكش خلينا انتقاد صغير، قول لنا واش كاين واش ما كاينش واش ما عجبكش منا باش نطوروا من نفوسنا. بليز شير ذيس فيديو مع اصحابك الانجليزيين اللي يهضروا باللغه الانجليزيه. اي واحد يقول لك وين جات الجزائر واش اسمها كيفاش دايره الجزائر انشر معاه هذا الفيديو، خليه يعرف جمال الجزائر. رانا رايحين ناخذكم في رحله في اجمل صحراء في العالم وهي صحراء الجزائر. مرحبا بكم. Our trip into the desert begins in the Oran train station, a 9-hour journey at cost of €5 per person, which take us from Oran to Bishar. Who's going to Aventura? We arrive at 5:13 a.m. and immediately take a taxi to reach Tagit, 100 kilometers away. The road is long, but when the sun rises, the landscape around is wonderful and the journey by car becomes sweeter. Welcome to Tagit. Esther, how are you? The sunrise is really gorgeous. After a short break to admire the sunrise, we set off again to reach Tagit and our hotel, Lubana. A typical tradition French and a welcoming house where we rest a couple of hours. The city is silent, it is very hot and the cicadas sing. We ate a plate of beans and drink tea accompanied by kalbaluz, a traditional sweet with an almond and honey heart. After lunch we decide to sit on the golden dunes of Tagit to watch the sunset. The city is an oasis irrigated by the Oueds of fauna underground, which runs alongside the dune of the Grand Erg Occidental. According to the 2008 census, its population is 6,400, which lives on day 3 agriculture. This oasis is unique and rich in rare beauty. After a long climb on the dunes, our day ends right in the magic of the desert. The following day take us to discover two wonderful places, the rock engravings and an oasis immersed in the desert. Good morning everyone. صباح الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الثاني. To reach the national park, we go with a minivan through villages, dunes and dead trees. Suddenly the road ends. رانا رايحين نلحقوا إلى نهاية الطريق. And to enter the park we have to walk on foot. The rock engravings are prehistoric engravings of the Neolithic age, whose drawings on the rock highlight, in addition to human representation, several animal species that previously lived in the region. Oh, there is one little one here. After the visit, we have a nice meeting. These men who offer us tea and various food create objects with their hands to sell to passing tourists. Our journey continues.
Let's go, let's go, let's go. The oasis where we stop is immersed in the desert and full of palm trees with a natural lake. A donkey grazes the grass. Wonderful flowers everywhere and fresh water. We climb the mountain to reach the ancient Czar destroyed by time. There is a cool cave and the orange-colored ruins of the Czar. The view is just breathtaking. كملنا الرحلة تاعنا في مدينة تاغيت واللي عجبتها ياسر. You like Tagit, no? So much. It was the first time for me in a real oasis. وكانت هي حلمها تزور الصحراء وكانت تجربة رائعة. الو رانا رايحين نروحوا لواحد القرية، واحد المدينة صغيرة اللي بزاف الناس ما يعرفوهاش. هي مدينة سياحية ولكن احنا سلطنا عليها الضوء وقيل احنا هما أول واحد يدير عليها فيديو ولا يدير عليها روبورتاج واللي هي مدينة كرزاز، مدينة صغيرة بين تاغيت وتيميمون. حبسنا فيها ويعطيك الصحة خويا علي، خليكم تتفرجوا واش صرنا فيها من أروع ما يكون. If you want to visit the desert, guys, we suggest you to take just local transport. The trip starts early in the morning at sunrise, leaving Tagit on board a local minivan that will take us to Gerzaz at cost of €3.75. Hello everybody, everyone. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاوتي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بيزار، اليوم رانا في البيوس، رانا متوجهين إلى مدينة كرزاز. On the road from Tagit to Timimon, after 239 kilometers, there's this ancient fortified Czar in the middle of the desert. The landscape is amazing. It's one of the many oases that dot the Sahara Desert. Silent is seen to sleep, leaning against its date trees. At the entrance of the city, we find Ali, who hosts us in his home and organized a wonderful day for us. شبيبة وصلنا إلى مدينة كرزاز. كنتوا تشوفوا في الدخلة معنا أخونا علي، هو من سكان الأصليين تاع هذا القصر. ياسر تلاقاو في القصر. Ali has always lived in Kerzaz and his family is one of the oldest in this Ksar. He offers us a traditional king's lunch. Lamb meat, focaccia spring with butter and stuffed with meat and boiling tea. We wear traditional clothes, walk on the desert dunes, cross the city to visit a traditional Kasbah house and reach our final destination, a palm garden where Ali prepares for us the area to sit. We are going to eat. We don't eat the sheep, no? That. No. Not that. Ask Ali, ask. No. Ask Ali. I'm afraid. Special. Something special. When you see it. But no, this bad, no? No. The fire for tea and the dinner. Soup, chicken, potatoes, rice and vegetable. وسهلا بكم. الله في يحفظك. كرزاز عندنا. And in the hand, desert tea that has a completely different flavor. يا خويا هاو علي، يعطيك الصحة، ربي يحفظك يا علي، ربي يحفظه. هو اللي شنو نحفظه، هو اللي ضيفنا اليوم بكل خير، ومعاه بن عبد الله من فيينا ثاني، بن عمه الكوزان تاعه هو ثاني، كان واحد من الناس اللي ضيفونا. ربي يحفظكم كاملين، كرم وجود ناس الصحراء، ربي يحفظكم. It was a really amazing experience. Thanks so much, Ali. Hello everybody everyone. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاوتي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Hello everybody, everyone. Good morning. Today we are going to Timimon. Ali accompanies us to Timimon. During the journey, we met camels and also a terrifying sandstorm that forces us several times to stop. Timimon was also affected by the sandstorm when we arrived. We are immediately welcomed by this wonderful family who for years have been taking care of the most needy by offering food. Also for us, they prepare a hot dish of couscous and lamb. Then the tea, which is traditionally served 3 times with different degrees of intensity. This dusty desert city is an enchanting place, the largest oasis of the greater Western Arc, famous for its ochre-red buildings in neo-Sudanese style, and for the Fogara, underground irrigation famous for the complexity with which it was built. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Timimon is a pearl in the desert, born where the wild desert wind beats and where men have learned to live in close contact with nature and God. Timimon is blessed. Blessed are his horizon, his date palms, his sunset, and the hospitality of those who create this land.
Endless miles of sand and greenery. God put his life where there was once a drought. Timimon breathed in his Jewish days, in the wind full of prayers, in the mouth of his children. You cannot say that you have seen the beauty created by God if you have not been at least once where God has proven that his greatness is immense. When you see Timimon, you cry twice. When you see Timimon, you cry twice. When you arrive, bewitched by its beauty and simplicity, and when you leave, because you will miss it. Perciò se ti capiterà di sentire che il deserto non ha valore, tu portali in Algeria e mostragli cos'è la libertà. So guys ان شاء الله تكون عجبتكم الرحله تاعنا وسيرتوها تيميمون قلبتها بالاحاسيس على بالي بلي واش كانت تهضر حاجه بروفوند من القلب تاعها. شوفوا بصراحه ننصح اي انسان اذا حاب روحوا زوروا المدن هذو سيرتوا هذا الطريق من بشار حتى توصلوا الى مدينه تيميمون. طريق رائعه وفيها بزاف صوالح شابين، فيها بزاف القصور، فيها بزاف الواحات. المهم راكم رايحين تستمتعوا ان شاء الله. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما كناش ثقال عليكم وما عليكم الا اذا كملتوا الفيديو الى الاخير. ما تنساوش ديروا سبسكرايب، ديروا لايك وديروا كومنت وتتبعوا الرحلات تاعنا ان شاء الله. This short series, guys, is to show you Algeria through my eyes. Thank you everyone. See you in the next video. سلام. صح فطور ولا صح